ikindi abantu b'iwacu nibaza ko bagomba kumva ko nta muntu uri usenya bishaka ntawe ndabona. So nari ndi kwibaza wowe, how do you manage ikintu twita kubabarira? Forgiveness buriya ni gift wiha wowe ku giti cyawe kugira ngo umutima wawe ube free. It's not something you ask, it's not something you wait for, it's something you give to yourself as a gift. Hello again, my people, welcome back to my Muberarugo podcast. Ndi Clarisse, your host. Ndi kumwe n'umushyitsi. Hi girl. Hi. Umeze neza? Meze neza. Oh my gosh, I'm so excited and I'm so happy to have you here. Me too. Thank you for having me. How is Canada? Well, it is getting hot here. Same. Sometimes we are cold, other time we are complaining about the heat, so. Oh. So, jewe niba ukunda kunkurikira ukuntu nshyuha, ubonye umushyitsi ubundi nagombye kuba ngutekera uri hano tukwakire. I have my coffee. Yes. Oh my god, agatanga. So guys, dufite umushyitsi yonza karibu muri studio. Mwamwumvise izina narivuze ariko araza kwivuga byimbitse, ni umudamu mwiza nkuko muri kumubona. Ni umumama nkatwe murabizi ko nanjye ndi umumama, nkunda abamama cyane. Again, she is passionate about a lot of things I'm passionate about. So today is going to be the day. Yes, zose zanyu z'abamama, z'abantu bafite utwana dutoya, aba toddlers, aba immigrant moms. So ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi, araza kuza kwivuga. So aho uri hose rero ndagushishikariza kuza kureba iyi episode. Please share with your friends and family. Hanyuma muze kureba kino kiganiro mukirangize, muze kumbwira what is your take. Hagati aho rero, grab your cup of coffee as well, sit down and let's get into it. Yonza. Thank you for having me. Hi guys, ndikusuza abantu bawe bose ndabasuje. Bose wibwire ubavuze njyewe. Yeah. Kwibwira abantu. I feel like I wear a lot of hats, so let me see. So my name is Diane, Muberarugo, but I like being called Yonza because that's another story. Ndi mama w'abana babiri b'abahungu beza. I am a full-time single mom for now. I am a first-generation immigrant hano muri Canada, maze imyaka 6. Ndi umuntu ukunda ibintu byose bijyanye no kwikunda, siporo. I'm a personal trainer I am a certified personal trainer. I have a degree in marketing and logistics. Nkunda gucuruza ibintu byose bijyanye no gucuruza. I'm there. Narabyize ariko uretse no kubyiga ndabikunda. I have a background in aviation. I was a flight attendant for 3 to 4 years. I worked in different things. Nkiri umwana nigeze kujya gukora interview. Ntabwo ari umwana barambwira ati ko tubona kuri save wakoze ahantu 8 uri mutoya wabigenze. So ndi umuntu uri curious in life. I describe myself as a person who not easily give up in life. I keep trying. However much I try, I don't give up. Sinzi nibaza ko iyo character yanjye ndi umuntu uhora ukora ibintu byinshi. Iyo kimwe cyanze nkora ikindi, iyo kimwe cyanze nkora ikindi. Apart from that, ikintu nibaza ko muri aka kanya ndi cyo cyane, like I said, I'm a full-time single mom, raising my boys alone, and I love it. Kubera yuko nibaza ko Imana yampaye icyo kintu for now,
And I love this experience. It's a beautiful journey. I'm not going to tell you that it's sweet, but again, it's so fun and it has a lot of things that I can share. Nk'uko nabivuze ni first generation immigrant. Hano nkora mu bucuruzi nyine, nkora muri Ford, ncuruza amamodoka. That's my full-time job for 6 years since I moved to Canada. That's the only job I had, and I've been growing in it. I work from home. I used to be a personal trainer for part-time, but now I am a full-time single mom, full-time doing 9 to 5. What else? Above all, I am a Christian since I was 10 years old. That's something I should have started with. I feel like I'm nothing without God, and God has been faithful to me. I am a lot. I am a lot. Well, I know you are a fashion lover, so. Oh yeah, that's that. Okay, I did one semester at school last year. I was supposed to go to school and do fashion designing. That's something else. Actually, I had a business in Rwanda. I was a fashion designer. So when I moved here, I was like, hey, ngeze muri Canada, ngomba kuba fashion designer muhatari. I don't think it's the right time for now, but I am very passionate about anything about fashion. Nshobora kurara ndeba amashows, amavideo, and it started when I was young. Bambwiraga papa arankunda ejo muzo nkabonekasa amaboko. Every time I buy clothes, mfite sewing machine, mashaka kubifixa. You do have a sewing machine in your Yeah, I do. I sew. Actually, I know how to sew because I did it at school, and since I was young, I used to have a sewing machine. It's been many years, I have a sewing machine. I fix my kids' clothes, I add little things, My pillowcase. Oh yeah, I do sewing. Actually, that's one of my hobby. Like on Saturday, that's something that I do when I'm not going out, or maybe when I don't have my kids around. That's amazing. Yeah. It's so beautiful. Hari ukuntu tubona umuntu hari igihe mba nziho akantu gatoya nkakubona turi gutera story social media, but iyo umuntu umuhaye time akivuga, wow, I am so honored to have you here. Thank you, girl. A lot, like in a positive way. Yeah. Kugiraho ibintu byinshi. And talking about full-time single mom, what do you mean by that? Did you choose just to have kids, or is it what happened? Well, actually, I was married. I moved here for a reason to get married, and for those who are close to me, I was very much invested to have a beautiful family. I came here to build an empire. That was my dream. But I think, well, nk'umukristo nibaza yuko for now, like niyo mpamvu nakoresheje for now, I'm a full-time single mom. I raise my kids like alone. Their father is not in the image for now, and I can't talk on his behalf. Ariko, I was married before. I am going through divorce, and ndabizi iwacu nyine ni tabu, ni ibintu abantu bavuga nk'inkuru ibabaje, ariko njyewe I had my good moment in marriage. I'm not going to lie, and I think you get at the point bidakunda, which is okay kuko twese turi batoya, and I think God has a great plan for us. Icyo nicyo ni ikintu ushobora kuduta mvuge ngo harimo ikibazo. Imana ntabwo ishobora niyo n'abandi umuntu mubi gute, I still believe that God has a great plan for me, for my boys, for their dad. So it didn't work. At some point, get at the point that it didn't work. We both tried. And yeah, that's how I ended up becoming a full-time single mom. Oh, I see. I mean, like you said, muri culture yacu ni tabu cyangwa se, I mean, twebwe wenda tuba mu mahanga bimaze hari akantu wenda kari a little bit gatandukanye n'abandi bo mu Rwanda niba bo bakigira iyo culture cyangwa iyo tabu, ariko ngiye kubera ukuntu nsigaye mbona nyine abantu bose bibageraho. Again, hano narabihasanze usanga buri mwana stay home, I mean, sorry, after step mom cyangwa step dad cyangwa. So
it's not like something, Yeah. you know, ni nk'uko umuntu atangira business agahomba, so Yeah. uzihuse ushaka kunguka, so Yeah. Ikindi wow. abantu b'iwacu nibaza ko bagomba kumva ko nta muntu buriya usenya bishaka. Yeah, Ntawe ndabona. right. Umuntu ageze aho urugo rwanga, abantu bakagombye kumva ko abo bantu bagerageje. Kubera ko niba baratashye ubukwe bwanyu bakaza kubasura mumerewe neza, babonye kamere a good example of a healthy marriage. But if you get at the point it's no longer healthy, maybe mwaragerageje ibintu byose, Yeah. people need to understand ko nta muntu wabivamo biriya bintu. So talking about divorce muri iyi minsi ukuntu imibare igenda yiyongera, how tuvuge you going through it cyangwa se you already passed that stage ukavuga ati I'm okay, I'm a full time single mother, what would you tell yourself before, like nicyo utexpectingaga ujya muri mariage cyangwa nirihe somo wakuyemo? Oh my God, that is a good question. That is a good question. Actually, that's something that I've been working on and thinking about now. Especially ku bantu nkatwe tuza tuje muri ibi bihugu uzanywe n'impamvu yo gushaka. Nibaza ko ikintu unsubije inyuma, my younger self before getting married, if you can pull me back, I should have not been naive. Nari nje mu gihugu ntazi. I didn't know anything about Canada, if I can be honest. Nayigize mu nzozi kera, ariko sinari Canada niba ari continent, sinari niba ari igihugu, sinari anything. Apart from learning to school, histoire des Eskimos. So, abantu bari mu Rwanda n'abari muri ibi bihugu, marriage is different. Reality is different. Rero nibwiye Diane wa kera mbere yo gushaka, I should have learned about the system. I should have asked the right questions. Hari ibintu abakobwa cyane cyane b'iwacu tutajya tubaza iyo turi mu gihe cyo guteretwa. Yego. Hari ibintu byinshi dusimbuka kandi nibaza ko bigendera ku mico yacu kubera ko nta muntu wabitwigishije. We never talk about budgeting, we never talk about family dynamic, we never talk about eske dukeneye abana bangahe, eske dufite ubushobozi bwo kurera abo bana, eske ibyo bihugu tugiyemo ko bisaba kugira credit score, eske twese turazifite. Yego. Eske abo bana tuzabarira muri apartment y'ibyumba bibiri kandi turimo turavuga ngo turashaka kuzabyara abana batanu. Eske Diane niba nzajya muri konje ya maternity hano batanga maternity leave ya 18 months, ariko muri 18 months hari baba baguhemba nka 600, ko wavuye wenda ku 5,000 ukajya kuri 600, wa wundi arabasha kukavaringa mufatiye mwakavaringaga. So that's the conversation you should have with your partner before you come to Canada or any type of immigration. So unsubije ni mukambaza ati Diane ikihe kintu wari bube warakozeho, I think I should have worked more about communication, educating myself, make myself ready. Yeah. And decide accordingly. Umaze kwicarana n'uwo muntu mugiye kubana, ese urasanga mwese mufite vision imwe. Niba ngewe mfite inzozi zo kuba fashion designer, we azanshyigikira. Ntazumva wenda ko ngiye kwiyerekana, ndima n'umupersonal trainer, ese arabyumva. Mu rugo iwacu turabasha kugira ohere ibasha kudufasha kurera abana no gukora ubwo buzima. Urumva nibaza ko abantu b'iwacu igihe kirageze ngo mbere yo kujya gushaka banza gukora ubushakashatsi bwawe ku giti cyawe. Eske uri ready mbere yuko ujya kubaka, especially twe tuza muri bihugu cyangwa umuntu ugiye gukora immigration process, kuko uzaba ugiye kuri umuryango wawe, uzaba ugiye kuri inshuti zawe, kandi hano ndi njyenyine n'abana banjye. So ndamutse ngize ikibazo abana banjye batwarwa n'inshuti cyangwa n'abazungu. So we have to think about the whole process. Eske nuramutandukanye n'uwo muntu uri ready kwita ku bana bawe wenyine? Garanye iki ko wari mu rugo uri stay home mom? Ko wari mu rugo uri stay home mom cyangwa se wari muri iyo congé de maternité. Hano muri ibi bihugu ibintu byinshi biri ku madeni, imodoka ishobora kubikwanditseho, inzu ishobora kubikwanditseho. Eske nimujya gutandukana muzatandukana neza? Niyo mpamvu uzasanga abazungu cyangwa se abandi bantu bavuga ngo barakora prenup, it's because of their family dynamic. So unsubije inyuma nka Diane wa nyuma, nibaza ko ibyo ari ibintu nakombye kuba naramenye
educating myself about the system, educating myself about my marriage, which is going to happen in Canada, atari mu Rwanda. Hanyuma ikindi kintu tutajya tuvugaho wenda abantu b'iwacu ni ukwitegura, ariko nanone ukamenya neza ko uwo muntu utagiye kumutegura. Yego. Umuntu mugiye kubana nawe yagombye gukora uruhande rwe nk'uko nawe murakora uruhande rwawe, hanyuma mukareba niba izo mpande zombi zihuje, kuko hari ibintu byinshi tugomba kureba financially, spiritually. Ese urugo rwanyu rurasenga? Ese urugo rwanyu rusenga Imana imwe, cyangwa umwe azaza abirivinga muri reality y'isi avuga ati rimwe guteranyaho rimwe ni kabiri, kandi wenda wowe rimwe guteranyaho rimwe ni karindwi? Yeah. So I feel like that's what I should have talked to myself and learn and educate myself. Wow. Uzi ikintu mise ntekereza nyine nk'umuntu uza ukaza ukava mu Rwanda bakujyanye muri Canada, urahageze baguteye inda ya mbere, ujya muri iyo konje ya maternité kwanza, cyangwa nturabona n'igipapuro cyo gukora, uratwise utukomerezaho, wisubyara undi indahekana, umaze imyaka 3 mu rugo uri muri izo struggle, and then ntabwo ari struggle iyo mumeze neza, nibyo waracuruza nyine kubaka umuryango, then iyo myaka 3 suddenly ikarangira umumaze kubona yuko mutazabana, then you choose to leave or to separate. Ubu ngo Canada ntayo uzi, wagiye mu mpinja, urabyara, uronsa, urarera, iyo credit ntayo ugira, nta na kimwe. Ubyitwara mute? Like wagira inama umuntu kuba nubwo yaba yabyaye cyangwa ari muri izo mpinja witazishyira muri daycare akajya mu kazi just in case, cyangwa se umuntu ahebera urwaje nyine iyo bihapenenze? Hari ikintu abantu tugomba gutekereza. Abana kugira ngo baze mu buzima bwacu nta choice bakora, ntabwo habaho inama y'umuryango cyangwa mu ijuru cyangwa ubaha abana ngo dukore inama tuvuge ngo aba bana bagiye kuza, which means as parents you have full responsibility to take care of your kids, and we need to differentiate two things. If the marriage doesn't work, that means you have been maybe a bad wife, maybe a bad husband, but please be a good parent. Oh yeah. Be a good father, be a good mother. Kubera yuko uriya mugore nidushyira muri reality, kubera abantu baba bakomeretse barimo barashwana, buri wese yishyira heza. Yego. Ariko niba umugore yarabyaye, urabizi urugendo rw'abagore, uratwika amezi 9, ukabyara, ukarera, amajoro urara, hormones zacu zirahindagurika, mood zigahindagurika, hari ibintu tutaravuga, postpartum depression, yes, gaining weight, losing weight, all the things we go through. Yeah. Hanyuma febo wakorera uwo mubyeyi ni ukumukuraho financial struggles. Yes. Mwabo muri kumwe cyangwa mutari kumwe. Hari abantu bibeshya muri ibi bihugu ngo abana ngo barabahemba. I've had that a lot. Ugasanga n'abagabo bacu ntibafasha abana. Ugasanga n'abagabo ntibafasha abana ku bagore batandukanye ngo kubera ko abana babahemba. Ndavuga urugero, abana banjye babiri daycare bayishyura ku kwezi. Umwana mukuru yatangiye amaactivity. Imyenda y'abana urabizi ukuntu ikura. Reka tuvuge ko babahemba. Do you think a mother wafashe amakonje de maternité yose agasubira no mu kazi arakavaringa abo bana? Ikindi kintu twirengagiza, it's not about money, it's about taking ownership and responsibility y'abantu wazanye ku isi. Yes. Harimo presence, harimo everything. Rero njye nabwira abantu ko ibyo bintu binyuzemo umubyeyi ugasanga wenda haje ingaruka, ntabwo abo bana mwigeze mukora inama ngo baze ku isi, bajyana muri daycare naho bakirirwayo, ukabakurayo nimugoroba niba ubishoboye, kora ibishoboka byose kugira ngo showing up for the kids. Yes. And take one step at a time, kuko ni ibintu bigoye sinjye kuvuga ngo biroroshye. One step at a time. Educate yourself. Menya benefit ufite, menya iz'abana bafite, menya ukuri bugende step by step kugira ngo uzasubire ku murongo. Kuko sinjye kuvuga ngo uzasubira ku murongo vuba. Urugo rwawe n'umugabo n'umugore rugasigara nk'umubyeyi umwe, ntitwirengagize ko hari n'abagabo wenda basigarana abana abagore bakaba. Yes. Yeah, bibaho.
nibaza ko ugomba kwasima niko mbyite gutyo. Abana ntabwo dufite uburenganzira bwo kubareka. That's one thing. Niba waradesize kubyara ukabugize ibyago ubwo ntirukunde, abo bana ugomba kubakorera. Either way, sinzi uko bubigenze. So njye nibaza ko rero nta excuse yakagombye kubaho, biramutse ari ibishoboka. Mwebwe b'ababyeyi mwahitamo kuba ababyeyi beza, kuko urugo rwanze mwese mukabera abana aho ngaho, donc I don't know, to be there for your kids. Yes. Okay, that's a good point actually. Ubisobanuye neza kuruta uko njye nari kubasha kubitekerezaga. That's good. Ahubwo reka nkubaze, like as a person who believe in beauty, elegance, girl, ndagufollowing. Ubu si mu gitondo? Ni mu gitondo. Wari uri mu bana, right? Yeah, before the person can. Si? Ni ukuvuga ngo ufite uburyo bwawe wowe naturellement finding beauty in whatever situation. Nkunda kubona uri kwedicating abantu how to take care of themselves, vitamins, collagen, take care of your skin. Ariko si ubundi watwigishije. Washaka ukanabizana ukanyereka wambwiye ibintu. Tell us, how do you find the beauty in all the chaos of life? Oh my God, that's a good question. I've heard that a lot. But I'm going to tell you one simple thing I learned in this life. Ntabwo ukuntu meze ariko nari meze umwaka ushize. Especially iyo umuntu arimo aranyura mu bintu nk'ibyo mu muco w'iwacu nk'uko nabikubwiye, akenshi ibi byose bijya no ku mugore. Hari no kubwira ati wavuyeyo kare buriya utinda byaba bimeze neza. Ntamenye impamvu wenda wavuye nuko ari watinze, maybe I don't know. But for me, the beauty in this journey, Tinze waranze kuvayo. Beauty muri ibi bintu njye namenye neza. First of all, as a believer, ndabizi neza ko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwanjye. Ndabizi neza ko imbere yanjye ari heza. Sinshaka kugera kuri cya kintu Imana yanteganirije, nshaje, ndushye, nsa nabi. I don't want to look like problems. Kubera yuko at the end of the day abantu bose bafite ibibazo buriya. Abantu bafite ibibazo, abantu bararushye. Ntabwo ikibazo ari uko wavuye mu rugo, ntabwo ikibazo ari uko ufite amadeni, ntabwo ikibazo ari ibyo byose twita ibibazo. Hari abantu bafite ibibazo ku buryo umuntu bararyamye ku buriri asigaje ukwezi ngo agende muzima. I am healthy. I have few minutes to go to the gym. I have time with my kids. We are bonding. We are creating good memories. So I chose to look the beauty of this journey. In this journey, I know how to say no. There are things that I didn't know before. Hari abantu bakubwira ngo selfcare ngo gusa neza ngo kwambara neza, njyewe it's beyond that. I am no longer in a position where kera najyaga mvuga ati we this nibagiwe gusubiza uriya muntu, kandi umuntu wenda urabona ko ari toxic, urabona ko akubangamiye, urabona ko nta kintu kiza gushakaho, ukamugomisa mu buzima bwanjye. Ubu nize ko hagiye nasomye muri Bibiliya ukuntu ngo Yosefu yabenze Mariya mu rwihishwa. Oh my gosh, ako Yosefu nawe. Ngo yamubenze rwihishwa shaye, cyetse mwuka wera niwo mu marayika niwo wamusanze namwe yatura mugore n'umubenge atwite inda y'umwuka wera. Hari abantu rero tugomba kubenga rwihishwa tukagenda tutabasezeye, ntabyo kwisobanura. So njyewe beauty rero iri muri ibyo bintu, namenye kuvuga no, nkumva ko no ari ijambo rihagije, ntabyo kurenzaho, nta bintu byo kuvuga ibindi bintu. Namenye neza ko Imana ifite umugambi mugari ku buzima bwanjye n'abana banjye, rero tugomba kwikunda tugasangiza kugira ngo Imana nidusubize. Ntazaba mfite ibibazo bya diabetes, ntazaba mfite ibibazo bya skin problems, sunscreen urangaye. Use sunscreen, brush your teeth properly, floss your teeth. Ibyo bintu rero wumva njye that's my mindset. I want to stay young. Ikindi kintu twirengagiza, nkanjye nubwo ndera abana Clarisse, uretse ibibazo byabaye mu Rwanda, nanjye nakagombye kurerwa. Sibyo rata. Nakagombye kwitabwaho.
nakagombye kuba ndi surrounded by good people ariko abantu bari busy. So instead of having those people here, I choose to be my own supporter. Yeah. I choose to wake up in the morning and show up for myself and for my kids. Another thing, I know that how I'm Imana is there for me. God is going to take care of me. God is going to raise me. Yeah. So nubwondera abana bayo nanjye imirangira. Yego. So nibaza yuko aricyo kintu ndegaja more than pain, more than anything. Yeah. Nanjye I'm being taken care of God. Kuko ntushobora kumbwira ukuntu rero abana umwaka wose utagiye mu bitaro, utagize burnout kuko ndakora 9 to 5:30, utagize ikindi kibazo. Muri iki gihugu naharamutse habaye n'ikibazo, the least I can do is calling ambulance. Yeah. So ngiye nibaza rero ko byuri iri muri ibyo bintu. I am grateful of life. I love life. And this is a journey. Ibi turi kuvuga nonaha next year n'umuntu umira nzaba mfite a different story. Yes, that's right. Kuko buri munsi umuntu aramutse ashatse kwandika igitabo, icyo nigeze gutekereza kwandika igitabo, ariko 2018-17 numvaga nzandika nk'igitabo naho kuri mama wanjye. Yeah. Then for now numva nakwandika nk'igitabo nko kuri what's going on around the world. Yeah. Yahindutse, you know? Yeah. Social media, what's going on, AI. You know, abantu ntabwo kibasha gutandukanya umuntu muzima niba na AI online. You know, like every day, the more the world evolves, the more you get more ideas, the more we change. And that's the beauty of life as well. Yeah. Yeah. Uravuze ngo hari akantu uvuze mpita nibuka testimony yawe ugeze mu myaka kwa miliyoni. Uravuze tusibye ibyabaye mu Rwanda nanjye nakagombye kuba nderwa. And I just remembered your testimony. Okay. Do you mind to share? Oh my God, where should I start? Like I said, I'm a lot. Ngiye ndi umuntu kubera jenoside byabaye mu Rwanda, famille ya mama wanjye niyo yishe famille yo kwa papa wanjye. So technically, I only have my dad. And that's probably the reason why umva ndi hano njyenyine n'abana banjye, which for me I think abantu benshi dufite amateka atandukanye. Abantu bavuye iwacu mu Rwanda, hari imfubyi, hari abantu bafite imiryango yabuze burundu. Njye rero I'm fortunate I still have my both parents, but it didn't work in a normal way. Reka bivuge gutyo. Umva mfite papa wanjye who is actually my hero because he took care of me since I was born up to now. And yeah, that's what happened to me. But I keep telling people that I'm not defined by my story. I think God, he's a strong soldier. And I've never felt that until maze gukura ntangiye gukora ubushakashatsi bw'umuntu mukuru, ariko I was surrounded by up to now ndi umuntu ukundwa, ndi umuntu I get a lot of love from different people. Okay, ndimo kwibaza impamvu kino kibazo nyakubajije uko ndumva mpuze ikindi Okay. kuri kiyo ngiye kubaza. Trying to digest. Ko nyene ndababara. Nigeze no gukora ikiganiro muri April turi kwibukana n'umumama bita Barbara Umuhoza. Tuvuga ku gitabo cyanditswe n'umuntu witwa I think it's Lambert. Nawe yanditse ku bintu bijya gusa n'ibyo. Lambert Albert something. Yeah. Turi kuvuga tuti mama wawe mu bukwe bwawe cyangwa se papa wawe mu bukwe bwawe niwe uza akicara ukamwambika ingofero, niwe wambika ikamba. So nari ndi kwibaza wowe, how do you manage ikintu twita kubabarira cyangwa se ku kintu twita ku incorporating umuryango? And now even if you have both parents ariko umwe akaba yarahemukiye undi kuri urwo rugero rw'indengakamere, how do you manage? How do you manage to tell your kids about the grammar? That's a good question.
njyewe urumva nanyuze mu bintu byinshi kugira ngo nige nifashisha n'abandi bantu babinyuzemo banyuze no mu birenze kuko jenoside yabaye mu Rwanda ifite amakuru menshi y'ibintu byabaye ku bantu b'indengakamere ariko maze gukura nanyuze mu rugendo sinzi ko nabivugira hano nize kuntu nzaba umubyeyi mbere yuko ngira abana kuko nari mfite ubwoba bwo kuvuga ati se how am I going to be a mother if I was not raised by a mother but I was raised by mothers actually kuko mfite abamama benshi mu buzima bwanjye so njyewe about forgiveness buriya ni gift wiha wowe ku giti cyawe kugira ngo umutima wawe ube free. It's not something you ask, it's not something you wait for, it's something you give to yourself as a gift. So maze kumenya neza ko icyaha ari gatozi, menya neza ko Imana imbabarira buri munsi. I am not a perfect person. I learned how to forgive myself first. For things ibintu nabitse bitterness n'ibiki ngikuramo. And this is applied to everything and every people who hurt us. Nabwira abantu. Kubabarira ariko ntibivuga gushyira umuntu mu buzima bwawe. Hari igitabo nasomye cyitwa Good Boundaries and Goodbye. Forgiving a person, it's a journey. Yo kwibabarira ukiha gift. Ariko hari igihe ushobora kubabarira umuntu wamurekera mu buzima bwawe ugasanga biteje ibibazo. Ndavuga urugero muri Bibiliya Lot na Abraham batandukana bari basanzwe bari inshuti. Ariko bisaba ko umwe ajya ukwe n'undi ukwe. Abraham arambwira ati toranya aho ushaka kuba arahatoranya. Rero nize neza ko urugendo rw'ubuzima urugendo rurerure cyane. So for me it was very hard to forgive myself than forgiving my mom or anybody. Ariko ngeze ahantu ubuzima sinzi niba ari ugukura nta muntu n'umwe ntikorera mu buzima bwanjye Clary. I have a lot of dreams. I have kids depending on me. Back to your question, nize kurekura vuba vuba abo bantu kugira ngo nsige space for my blessings. And kurekura abantu ntabwo bivuze kubarekera mu buzima bwawe. Kubera ko jenoside hashize imyaka myinshi ibaye, perezida wacu yashyizemo imbaraga nyinshi n'igihugu cyacu mu kwigisha reconciliation, kwiyunga. Ariko buriya urugendo runini n'uruhare ruba aho bigeze ruri kuri twebwe. Batwigishije kwigira, batwigishije kubabarira, ubu tugezaho kwigira harimo n'iterambere. Ntabwo ushobora gutera imbere ufite umuntu mu mutima wawe waguhambiriye. Kandi gutera imbere si mu mafaranga gusa. Harimo kwiha amahoro, harimo no kuyatanga. So ngiye nize kurekura umuntu uwo ari we wese, hanyuma kumurekura hari uwundi ndekura wenda akaguma mu buzima bwanjye, hari n'uwo narekura agakomeza urugendo rwo ko twese dufite urugendo rutandukanye. So and back to the question about the kids, I believe that abanyarwanda twese turi ahantu umuryango si aho dukomoka, umuryango akenshi niwo dukora. So I am not going to tell you ngo abana banjye n'ikigero sinzabibabwira, ariko bazaba bageze igihe cyo kubyumva. Kandi for now they have many grandmas, they have many aunts. Nkuko nabikubwiye the first generation immigrant. At the end of the day nta famille mfite hano. So they know that men who are in their lives they are uncles, women who are in their lives they are aunties and grandmas. Kandi ikiruta byose buriya gift wahereza abana bawe ni ukubaha Imana. So my kids know that they depend on God more than me. Kuko mu Rwanda buriya twagize experience twereka yuko ntiduhagije, Imana niyo iduhagije. Ntushobora kumwe ukuntu narokotse mfite imyaka 5. Nari ndihe sinari kumwe nande. Ko abantu batante banje babishe se bakabashyira no muri toilette, you know. So for me I think forgiveness is a gift that I gave myself. And I chose. Ni uguhitamo. I chose to gift myself a gift of forgiveness. Amen. Ndi umuntu wihutira gusaba imbabazi. Kera ntabwo nazisabaga naratinyaga, ariko it was out of fear. But this time I choose to forgive myself than anything. Let me tell you, I said amen kubera yuko ubundi twagombye kuba twumva preaching nk'izi ngizi. Like experience from the person like you. Umwana mutoya jenoside yabaye afite imyaka 5, experience ikaza direct mu muryango we imbere, ariko you chose life, you chose forgiveness, you chose to let go. Niki kindi twagombye kuba twiga. Utabasha kukwigiraho araza kuba hari ibindi bintu ashaka, biraza kuba ari iby'amahane.
for me hari igihe umuntu abyuka yirizariza like for now I'm like Clarisse, who are you? Yo kwirirwa wigirisha, so if you chose to live a happy life, ngewe nuko turi muri podcast nyine hari ukuntu tuba twabigize fumo twigize seriyemo, ariko ntekereza ko abantu bakuze in real life barabizi ko you are a happy kid. They know you look always beautiful, elegant, like you do not look like your story, like you say. Yeah. Actually reka nyuma y'ibi nta n'ikindi kibazo numva nakubaza, reka tuzakurenda part 2 yo kwivugira ku bindi bintu. As we will wrap up this conversation, wabwira iki umuntu uri gutekereza ko ubuzima bubishye kuri we? Wabwira iki umugore urimo gutekereza ati hahiye ubuzima burahagaze? Wabwira iki umuntu wananiwe kubabarira? Wabwira iki umuntu wirirwa arira amaso yatukuye ngo isi irabishye? What is the words mu magambo make watanga nka advice? Hari ikintu nkunda kubwira abantu kandi cyane none nibaza ko ndimo gukura. Akandi kantu ntaraguca mu ijambo, uze kutubwira utatubwiye bya bindi bigezweho ngo we are strong women, ngo we can do it. Nah. Kuko namaze kumenya yuko we can't. No. Actually, nuko ari podcast kandi dufite umwanya mutoya. I was going to tell you something na mu bantu b'iwacu dukeneye kwiyoroshya. Because in this life, ushatse kuba strong, umubiri uzakugera kurambirwa. Ushatse kuba strong, ibitekerezo bizagera bihagarare. Ariko when you choose to be softy, slowing down ku buzima, ukareka ubushake bw'Imana bukaba ku buzima bwawe, you're going to find strength utaruzi ko ufite muri wowe. Okay. Yeah, so ngiye kintu nabwira abantu, ngiye kubwira akantu nsigaye nkunda gutekereza. Let's say urupfu ruri inevitable. If like this is our last conversation, I want people to look themselves in the mirror cyangwa bitekerezeho mbere yuko ibibazo byawe biza, mbere yuko Clarisse akuganiriza n'undi muntu wese. When you look yourself in the mirror, do you see a purpose in your life? Umugambi w'Imana ku buzima bwawe urawuzi cyangwa umugambi wawe? Ko nkuko nakubwiye ndi personal trainer, ndi umumama, ariko umugambi w'Imana ku buzima bwanjye ni uwuhe? Ni iyihe solution nazanye ku isi? Kuko no muri interview bari kubaza, tell me about yourself. You need to focus on the solution. What are you going to bring on the table? Ni iyihe solution Imana yakuzaniye ku isi? Iyo solution niba waramaze kuyimenya rero, iri unique, iri sometimes lonely, iri inevitable, iri challenging, but at the end of the journey, it is so much fun. So focus on that thing. Kwako abantu wacu tutekereza ngo henga abantu barambona gute ninjira mu muhamagaro wanjye, abantu barambona gute umuhamagaro ntumenye kuzana n'ibintu bitandukanye. I've never thought in my life yuko nzaba full time single mom. Najyaga mbwira n'abantu ati divorce nyumva kuki nanjye nkamera nk'abandi kuki wavuyeyo kare. You should have stayed a little bit longer. God has a purpose. God hates divorce. Ariko you can't tell me now, Diane, sitting here telling you that that is part of my journey. But is it bigger than my purpose? No. Is it going to be part of my achieving my life purpose? Yes. Nize kurera njye nyine, nize kuba strong, nize to fill my cup. So umuntu wese ikintu namubwira, go look yourself in the mirror or maybe talk to yourself. Wibaze n'uwuhe mugambi ufite ku buzima bwawe, niyo solution watuzaniye kuri isi ijyanye n'uko umeze nk'uko batwabivuze. Clarisse ni umuntu w'umukozi udekora, w'umumamapreneur, afite ibitekerezo biri smart. That's her solution in this world. So nabwira umuntu wese focus on the solutions Imana yaguhaye ku isi uzanye, kandi uyikoremo. Don't sleep on it. Don't think what people gonna think about you. Do it anyway. Kuko nutagira ikintu bikoraho uraba uri muri tinza, uri fungira imigisha.
so umuntu wese nicyo kintu namubwira, ibigeragezo byose ucamo, ibibazo byose urimo, ufite ka kantu Imana yagusigarije ugomba gupursuinga, so go for it. And don't do it alone. Nta kintu buriya abantu batera imbere benshi baba bari koperative, bari amasosiyasiyo, aba ari abantu bagura amashares muri business. Accept help, accept mentorship, learn from people who went through that. Reka kumva ko wihagije. So njye nicyo kintu byamfashije muri iki gihe. I am a student in this life. Umunyeshuri, ndiga, ndatsindwa, ndatsinda, ndavumbura. So accept that journey in that way. Thank you. That was a good one. Oh my gosh. Okay. Nari mfite ibibazo byinshi nshaka kukubaza. Reka tuzagaruke. Nk'umu personal trainer, abagore dukeneye abagore babizi babisobanukiwe. Twese turwana no kubaninga fat. Turashaka flat tamide sama byatunaniye. Wirirwa mbona ndi ku I see you, girl. Keep it up. So, ndashaka wowe nk'umugore mugenzi wanjye as a personal trainer next time uzaza utuganiriza ukuntu turi bubigenze, ni gute hano tuhakora, ni gute hano tuhakora, ni gute ni gute Uzaza kubaha BBL. uze kuduha. Promise. You promise? Of course. You promise? Promise, girl. Promise, I'm here. Okay, let's close today. And then we're gonna come back with the BBL, right? All right. Thank you so much for being here. I'm so happy. Thank you for having me, guys. Umugeste wanjye mwamukunze. You guys put in a comment. Also, nimutabishyiramo neza ntago azagaruka kuduha BBL kandi turashaka kuba twese tumeze gutya next year. So, share with your friends. Remember to subscribe and nakagaruka. See you next time. Love you all. Bye bye. Love you. Mwah, mwah.